So now we'll start with the next one, which is M heat X. So this is still more advanced than heat X actually. We actually see that heat X வந்து நல்ல ஒரு result வந்து produce பண்ணுச்சு when compared to the simple heater, and we were able to see some geometry modification manufacturing cost வரைக்குமே பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். Now we'll see to the M heat X. So M heat X வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it's not working on a single computational module. So simple heateரும் heat Xும் பாத்தீங்கன்னா it is working on single computational module. Okay, this is not working in simple computational module because this M stands for multi-stream. So which means you have n number of hot streams. Hot streams நிறைய இருக்கலாம், அதே மாதிரி cold streams எக்கச்சக்கம் இருக்கலாம். So that is the thing. So அப்ப M heat X வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it can be used to represent heat transfer between multiple hot and cold streams. Okay, so நிறைய hot streams and cold streams இருந்துச்சு அப்படின்னா then you require more than one or several inputs. Okay, in that case you cannot use heat X also, so you can go for M heat X. So இதோட அட்வான்டேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல calculations எல்லாமே detailed rigorous typeல இருக்கும், and even internal zone analysis பண்ண முடியும், like heat X மாதிரி at specific points. ஸோ இது எல்லாமே இதோட அட்வான்டேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா M heat X பொறுத்த வரைக்கும் இட் யூசஸ் மல்டிபிள் ஹீட்டர் பிளாக்ஸ் அண்ட் ஹீட் ஸ்ட்ரீம்ஸ். ஏன்னா அந்த எம்முக்கு மீனிங்கே அதுதான், டு என்ஹான்ஸ் கன்வர்ஜென்ஸ். ஆன்சர் வரதுக்காக வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி யூசிங் மல்டிபிள் ஹீட்டர் பிளாக்ஸ் அண்ட் ஹாட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் த கன்வர்ஜென்ஸ் ஆஃப் த சொல்யூஷன். அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து two-stream heat exchangers can also be modeled using M heat X. Okay. So in the விஷயமும் நம்மளால பண்ண முடியும். So the next thing is we'll go for an example where I have a M heat X present, and at one phase I am sending ethanol as a feed at 100 degrees Celsius and 4 atmospheric pressure, flow rate of 120 kilomole per hour. Then I am also sending in toluene, which is at 120 degrees Celsius, 5 atmospheric pressure and 150 kilomole per hour. Now these two are going to come out. So I can say that இப்போ நான் சொன்ன அந்த மெத்தனாலும் வந்து எத்தனாலும் டொலுவினும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா both are hot streams. அப்ப ரெண்டு ஹாட் ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. ஓகேவா? சிமிலர்லி கோல்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் ஒன் இஸ் வாட்டர் which is at 10 degrees Celsius and 5 atmospheric pressure and 100 kilomole per hour. Then one more cold stream is benzene, which is at 30 degrees Celsius, 7 atmospheric pressure and 100 kilomole per hour.
And we want the water to come out at 55 degrees Celsius after picking away the heat from these two hot streams, ethanol and toluene. And we want this benzene to come out with the temperature of 68 degrees Celsius. So this analysis we are now going to do using M heat X. So we'll get into the Aspen. So we'll go to the properties. We'll add the components first. So you can even add like this. C6H6, enter. That's it. Benzene will come. But if you want, you can rename it at any point of time. Just double click and then write it. 8 character தான் வரும். But எப்படி வேணா நீங்க பண்ணலாம். Okay. So the next one is toluene. The next one is water. Next one is ethanol. Ethanol you can try for C2H5OH. But 8 character தான் இருக்கு. நீங்க எப்படியும் அடிக்கலாம். Okay. So we'll go for next. Property method for all these four components would be NRTL RK method. You can see here. Next. Run. So we'll go for simulation. Go for heat exchangers. So நம்ம M heat X எடுத்துட்டு வந்துரும். ஓகேவா? Now we'll go for the material. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா hot feed. So hot feed வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுக்கணும். ஓகேவா? நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஹாட் ஃபீட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து எத்தனால், அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டோலுவின். அண்ட் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹாட் ப்ராடக்ட் அவுட்லெட். ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டீகண்ட். இது நமக்கு தேவையில்ல. ஸோ திருப்பியும் இதுலயே தான் நம்ம ரெண்டாவதும் கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கோல்ட் ஃபீட். நம்மகிட்ட ரெண்டு கோல்டு ஃபீட் இருக்கு. ஒன்னு வந்து வாட்டர் அண்ட் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பென்சீன். அண்ட் இதுதான் கோல்ட் ப்ராடக்ட். திஸ் இஸ் கோல்டு ப்ராடக்ட்ல உள்ள டீகண்ட். ஓகே. ஸோ லெட் மீ கோ ஃபார் டீசெலக்ட் மோட். இதை அப்படியே கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணி அப்படியே பிடிச்சி கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கும். ஓகே. பார்க்கறதுக்கு MKX. Four characters. Okay. Then in this is toluene in. Toluene out. What out? What in? Benzene.
ஓகே. கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வச்சுக்கோங்க. அப்ப பார்க்க கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் டூயிங் அண்ட் மேக் ஷூர் தட் நீங்க டீகண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிடாதீங்க. டீகண்ட் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் வேஸ்ட். ஓகேவா? உங்களுக்கு வந்து அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க கரெக்ட்டா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, பென்சீனோட இன்லெட். ஓகேவா? 30 டிகிரி சென்டிகிரேட் and 7 atmospheric pressure. So its small flow rate, benzene is 100 kilomole per hour. So next one is ethanol. It is 100 degrees Celsius for atmospheric pressure and ethanol is 120. Toluene 120 high atmospheric pressure. High atmospheric pressure. பட் இப்போ என்ன பிரச்சனை வரும் எம்ஹீடெக்ஸ்ல அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம். இந்த எத்தனால் இன் தான் இந்த எத்தனால் அவுட்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கா, இல்ல இந்த எத்தனால் இன் வந்து டொலுவீன் அவுட்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது சாஃப்ட்வேருக்கு புரியாது. அதை நாம தான் வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தான் டொலுவீன் இன் வந்து டொலுவீன் அவுட்டோட கனெக்ட் ஆகணுமா, இல்ல எத்தனால் அவுட்டோட கனெக்ட் ஆகணுமா? சேம் வைஸ் வாட்டர் இன் வந்து வாட்டர் அவுட்டோட போகணுமா, இல்ல பென்சின் அவுட்டோட போகணுமா? நமக்கு பார்க்கும்போது தெரியும். பட் சாஃப்ட்வேர் இஸ் சிம்பிளி அ கால்குலேட்டர். ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் தட். ஓகேவா? ஸோ இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, எத்தனால் என். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஆஸ்பென்ல வந்து நம்ம சொல்லணும் இந்த மாதிரி எத்தனால் இன் வந்து இன்லெட், அப்ப அவுட்லெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், எத்தனால் அவுட். அதே மாதிரி டொலுவின் இன் வந்து டொலுவின் அவுட். வாட் இன் வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட் அவுட். பென்சின் இன்லெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்சின் அவுட். சரி. ஓகேவா? ஸோ திஸ் ஹாஸ் டு பி டன். இதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா தான் அதுக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ். ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த டிஃபரெண்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்னா, வேப்பர் லிக்விட், வேப்பர் ஒன்லி, லிக்விட் ஒன்லி, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இதுல ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹேவ் டெம்பரேச்சர், வேப்பர் ஃபிராக்ஷன், டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்கு. இதுல வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். பிகாஸ் ஸ்டில் யூ கேன் see that ரெட் கலர் மார்க் இஸ் பீன் இண்டிகேட்டிங். ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து இதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளால ஃபுல்லி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் போக முடியும். ஸோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஷின்ல வந்து ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் வந்து 56 டிகிரில வரணும், பென்சின் வந்து 68 டிகிரி செல்சியஸ்ல வரணும். ஸோ எனக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் அவுட் டெம்பரேச்சர் எனக்கு தெரியும். சிமிலர்லி பென்சின் அவுட்டோட டெம்பரேச்சர். ஸோ நான் இதுல வந்து வேல்யூல போய் நான் என்டர் பண்றேன். ஸோ வாட்டர் அவுட் ஷுட் பி 55 டிகிரி சென்டிகிரேட்.
and benzene out should be 68 degrees. ஓகேவா? ஸோ இதை முடிச்ச உடனே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ டிக் மார்க் வந்துருச்சு. ஸோ யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அண்ட் தென் ஒன்லி யூ கேன் டூ. யூ ஹாவ் ஆல்சோ த ஜோன் அனாலிசிஸ் லெஃப்ட் அவுட். நம்ம தியரியில பார்த்த மாதிரி நீங்க ஜோன் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். ஓகேவா? நவ் எவ்ரி திங் இஸ் பீன் டன், வி கேன் கோ ஃபார் ரன். வில் கோ ஃபார் த ஸ்ட்ரீம் ரிசல்ட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரீம் ரிசல்ட்ஸ். வில் see to the temperature. இங்க பாருங்க எத்தனாலோட டெம்பரேச்சர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 100 டிகிரில இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னவா இருக்குன்னா 93 டிகிரி சென்டிகிரேடா மாறி இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் தென் டொலுவின் வந்து 120 டிகிரி செல்சியஸா என்டர் ஆனிச்சு. டொலுவின் அவுட்லெட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அகைன் ஒன்ஸ் அகைன் 93.128 டிகிரி. அண்ட் நமக்கு தேவைப்படுற பென்சின் அவுட்லெட் 68 டிகிரில வந்துருச்சு. வாட்டர் அவுட்லெட் 55 டிகிரில வந்திருக்கு. ஏன்னா இதை ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டா நம்ம கொடுத்திருந்தோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆல் த அதர் திங்ஸ் வுட் ஹவ் பீன் கால்குலேட்டட் பை த ஆஸ்பன். ஓகேவா? So you can even go and study the mole flows, how it is actually getting done, everything. Okay. So this is what we have already seen. சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. சார் இப்போ நம்ம அந்த கோல்ட் ஸ்ட்ரீம் அவுட் கொடுக்கணும் சார். இப்போ நம்ம அந்த 56 68 கொடுக்குறோம்ல, ஆமா. சப்போஸ் நம்ம அது கொடுக்கலன்னா கொடுக்கலன்னா எப்படி சார் ரெட் வரும்? கலர்ல இருக்கும். உங்களால சால்வே பண்ண முடியாது, ரன்னே பண்ண முடியாது. கொஷின்லயே கொடுக்கலன்னா அது எப்படி கொடுக்காம எப்படி பண்ண முடியும்? அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுமா? கண்டுபிடிக்க முடியாது. எப்படி கொடுக்க பண்ண முடியும்? இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல இப்ப ஓகே. என்ன கலர்ல இருக்கு? ப்ளூ கலர் டிக் மார்க் இருக்கா? which means that is fully defined. நீங்க இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. நான் இந்த ரெண்டு ரெண்டு இதுக்கு பதிலா நான் எதை வேணா எடுக்கலாம். இங்க பாருங்க, யூ ஹேவ் பீன் லெஃப்ட் அவுட் வித் எனிதிங். டெம்பரேச்சர் கொடுக்கலன்னா என்னன்னு கேக்குறீங்களா? கீழே எத்தனை இருக்கு பாருங்க, அதுல ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. வேப்பர் ஃபிராக்ஷன், டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச், டிகிரி ஆஃப் சூப்பர் ஹீட், டிகிரி ஆஃப் சப் கூலிங், ஹீட் டியூட்டி, மோலார் ஹீட் டியூட்டி, மாஸ் ஹீட் டியூட்டி, ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் டியூட்டி. எதுவுமே கொடுக்கல சார். 4 விஷயத்துக்கும் எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் கொடுக்கலன்னா சம் சால்வ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இங்க ரெட் கலர்ல இருக்கும், which means it indicates that enough number of inputs are not given in the question. ஓகேவா? ஓகே. ம். So the next thing what we are going to see is HX flux. See, HX flux அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் என்ன சொல்றது, இட்ஸ் லைக் அ calculator. It's not a unit block like heater or heat ex or M heat ex. M heat ex is the highest form of heat exchanger which we are analyzing. The last thing which is left out is the HX flux. So we'll see that. Heat exchangers பத்தி ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்களா? எஸ் சார். படிச்சிருக்கீங்களா? ஓகே. எஸ் சார். See, have you read about LMTD method, logarithmic mean temperature difference? Okay, good. And then parallel flow heat exchanger, counter flow heat exchanger. இதை தான் ஆஸ்பன்ல என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கோ கரண்ட்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் தென் இதை வந்து கவுண்டர் கரண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் தெரியுமா இல்லை சொல்லணுமா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தெரியும்னா தெரியும்னு சொல்லுங்க, தெரியாதுன்னா தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க. ஓகே, I'll tell. See, உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பைப் இருக்கு. இந்த பைப்ல வந்து ஹாட் fluid ஃப்ளோ ஆகுது. அண்ட் இதை ஒட்டியே வெளிப்பக்கமா 2 பைப் இருக்கு. இமேஜின் தட் கோல்டு fluid இஸ் flowing. ஓகே. எப்ப நம்ம parallel flow heat exchangerன்னு சொல்லுவோம்னா ஹாட் fluid ஃப்ளோ ஆகிற டைரக்ஷன்லயே கோல்டு fluidம் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா then that is called parallel flow heat exchanger. Then when you call that as counter flow அப்படின்னா ஹாட் fluid ஃப்ளோ ஆகிற டைரக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா then that is called counter flow.
cold fluid direction. Okay. Next, one more thing is also there, which is called as cross flow. So cross flow means hot fluid உள்ள போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, கோல்டு fluid வந்து வெளிப்பக்கமா அதோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்ல மழை மாதிரி அப்படியே விழுகும். ஓகேவா? ஆனா என்ன டைரக்ஷன்ல இருக்குன்னா 90 டிகிரி டைரக்ஷன். நவ் யூ டெல் மீ, எந்த இடத்துல ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட் நல்லா இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸா, செகண்ட் கேஸா, இல்ல தேர்ட் கேஸா? Heat transfer from hot fluid to cold fluid will be more in which of the following cases? First case, second case, or third case? சார் கவுண்டர் கரண்ட். கரெக்ட் ஆன்சர். தெரிஞ்சுதான் சொன்னியா? சார் எல்எம்டிடி இது தெரியும் சார், ஃபுல்லா எனக்கு மற்றவங்களுக்கு தெரியுமா? கரெக்ட், ஃபைன். அதுக்கு அடுத்தது எதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ரேட்? சார் அடுத்து கிராஸ் ஃப்ளோ சார். குட். லீஸ்ட் தான் பேரல் ஃப்ளோ. சி, ஹாட் ஃப்ளூயிட் இங்க ஃப்ளோ ஆகும் போதே பைப் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? இந்த ஹீட் வந்து கண்டக்ஷன் மோட்ல இங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இந்த கோல்டு ஃப்ளூயிட் இந்த இடத்துல இருந்தே அந்த ஹீட்டை எடுத்துட்டு அப்படியே அப்டைன் பண்ணிட்டே வரும் இந்த ஃபுல் லென்த்துக்கு. அப்போ இதுதான் இருக்கிறதுல ஜாஸ்தி எஃபெக்டிவா இருக்கும்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? லீஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கண்டிப்பா இது. ஏன்னா பேரல் ஃப்ளோனா உங்களுக்கு ஹாட் ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகிற டைரக்ஷன்லேயே கோல்டு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ இதுக்கு இனஃப் டைம் இல்லை இங்க இருந்து இங்க ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி லேட்டரலா எடுக்கிறதுக்கு. ஓகேவா? அப்போ இதான் லீஸ்ட். இது எப்பவுமே இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும். ஸோ ஐ கேன் சே தட் த எஃபெக்டிவ்னஸ் வில் பி மோர் ஃபார் கவுண்டர் ஃப்ளோ, தென் இட் வுட் பி மோர் ஃபார் கிராஸ் ஃப்ளோ, த லீஸ்ட் வுட் பி பேரல் ஃப்ளோ. ஓகேவா? நீ என்ன சொன்ன? எல்எம்டிடி பத்தி எதை சொன்னீங்க சொல்லு. என்ன சார்? எல்எம்டிடின்னு என்னமோ சொன்னீங்க, என்னமோ சொல்ல வந்து. இல்ல சார், நான் எனக்கு அது தெரியும்னு சொன்னீங்க, மற்றவங்களுக்கு தெரியும், அதனால ஓகே ஓகே உங்களுக்கு ஓகே சொல்லுன்னு ஓகே ஓகே சொன்னேன் சார். ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன் ஓகே. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த பேரல் ஃப்ளோவோட டயக்ராம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ தோஸ் ஆர் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இஸ் an important topic where you can work very well in a company. So the diagram looks like this. Okay, the temperature difference won't be a exact straight line. It would be a curve, log curve. அதனால தான் logarithmic mean temperature difference. Let me assume that hot fluid's entry temperature as capital T1. Hot fluid என்ன பண்ணும்? ஹீட்டை கொடுக்கும். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதோட டெம்பரேச்சர் கம்மியாயிரும். So the outlet temperature of the hot fluid is taken as capital 2, capital T2, and cold fluid or inlet temperature small T1, which is the least temperature, and after getting the heat, its temperature increases and reaches to small T2. This difference is kept as theta1, which is capital T1 minus small t1. This difference is kept as theta2, which is capital T2 minus small t2. Okay. Now, எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஹாட் ஃப்ளோ, இந்த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சரோட லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம். ஸோ தட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் என்ன ஆயிரும்? கேபிட்டல் T2 ஸ்மால் T2 ஈக்குவல் ஆயிரும். அதாவது ஹாட் ஃப்ளூயிடோட அவுட்லெட் டெம்பரேச்சரும் கோல்ட் ஃப்ளூயிடோட அவுட்லெட் டெம்பரேச்சர் ஈக்குவல் ஆயிரும். இவ்வளவுதான் மேக்ஸிமம். இது வரைக்கும் தான் என்னால வந்து ஹீட் பண்ண முடியும் கோல்டு ஃப்ளூயிட. பட் இதுல இருந்து ஹீட் அப்டைன் பண்ணி, ஹாட் ஃப்ளூயிட்ல இருந்து ஹீட் அப்டைன் பண்ணி கோல்டு ஃப்ளூயிடோட அவுட்லெட் டெம்பரேச்சர் cannot be more than the hot fluid's outlet temperature. கரெக்டா? So that is for parallel case. Okay. Then similarly for counter flow, again capital T1 is the hot fluid's inlet temperature, capital T2 is the hot fluid's outlet temperature, small t1 is the cold fluid's inlet temperature, and small t2 is the cold fluid's outlet temperature. This difference is theta1, which is capital T1 minus small t2, and this difference is theta2, which is capital T2 minus small t1. So manually நீங்க இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணிருப்பீங்க LMTD. ஓகே, or you can call that as theta LMTD. So LMTD எப்படி calculate பண்ணணும் அப்படின்னா, for both the cases it is same formula, theta1 minus theta2 divided by ln theta1 by theta2. So this is how you will do to calculate the LMTD.
Okay, so where theta 1 for this case would be capital T1 minus small t1, and this one theta 2 will be capital T2 minus small t2. Whereas for counterflow it would be something different. And counterflow la ஒரு possibility இருக்கு. Since அது மெதுவா heat எடுத்துட்டு வரதுனால small t2 can be greater than capital T2. Hot fluid outlet temperature விடையே கூட cold fluid outlet temperature அதிகமா இருக்கலாம். அதிகமா தான் இருக்கணும்னு சொல்ல அதிகமா இருக்கும். Okay, that possibility is there. அப்போ உங்ககிட்ட ஒரு 4 டெம்பரேச்சர் கொடுத்தாவே அது கவுண்டர் ஃப்ளோவா இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கா, பேரல் ஃப்ளோவா இருக்க பாசிபிலிட்டியா இருக்கா இல்லையாங்கிறத ஒரு இனிஷியல் கெஸ் ஒர்க் நீங்க பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் வி கோ அண்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம்க்கு நான் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலாக யூ கேன் ஆக்சுவலி மேக் யூஸ் ஆஃப் Aspen Plus to get it solved. ஓகேவா? ஸோ லெட்ஸ் டேக் hot fluid inlet temperature as 75 degree and hot fluid's outlet temperature as 50 degree. And you have a cold current which is flowing in the opposite direction, whose inlet temperature is 20 degree, and after picking up the heat, the cold fluid's outlet temperature is 70 degrees Celsius. Okay, and it is being given in the problem as heat duty. Heat duty is 200 watts, and the area of the heat exchanger as 20 meters square. So if you calculate the LMTD using all these things, now you know that this is your theta 1 and this is your theta 2, right? So if you do that, உங்க calculatorல போடுங்க. Okay, போட்டீங்க அப்படின்னா you'll get some answer like 13.9528. Now, if you want to calculate the overall heat transfer coefficient between these two, then you know that the formula heat transfer is UALMTD. Now, just now you have calculated LMTD, area is given in the question itself. Now, if you know the heat transfer, then you will be able to calculate the U value, right? So for that, we can use one thing. See, the idea is you have been given in the question itself. அதாவது உங்ககிட்ட வந்து heat duty எவ்வளோ 200 watts, which you can substitute here. Already area is also given. LMTD you might have calculated, so you'll be able to calculate the overall heat transfer coefficient. So this particular thing can be done using Aspen Plus software itself. Okay. சார் எஸ் சார் இந்த முடிச்சுட்டு சேவ் பண்றது மட்டும் எப்படின்னு ஒன் டைம் சொல்லி கொடுங்க சார். அப்படியே சேவ் பண்ண வேண்டியதானா? சேவாஸ் இருக்குல்ல. ஓகே, நானே உங்களுக்கு ஃபைல் டைப்ஸ் Sir, எடுத்து கொடுத்தேன்ல உங்களுக்கு. APW, VKP, APT, APWZ னா என்ன? zip file format, right? ஓகே சார். அந்த ஃபார்மேட் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு அப்படியே கிளாஸ். பண்ணிக்கலாம். ஆமா, ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயே சொல்லி ஓகே கொடுத்துறேன். ஓகே. ஓகே So you have to follow that procedure. Okay. Now time is less available, so we'll go for the next class. Okay. I'll share this video.